তো আমি কিছুদিন আগে একটি দারাজ থেকে একটি আরজিবি লাইট অর্ডার করেছি। তো আজকে 3 দিন পরে হাতে পেয়েছি। তো আমরা এটা এখন আনবক্সিং করছি। তো সামনে দেখি এটা কেমন। এটা একটা স্ট্রিপ লাইট ছিল, খুব রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে পেয়ে গেছি। তো এই হলো সেই প্রোডাক্ট, আপনাদের সামনে ফার্স্ট আনবক্সিং করলাম। এখন রিমোট, এই হচ্ছে কন্ট্রোলার, রিমোট কন্ট্রোলার। দিস ইজ অ্যাডাপ্টার, কোর্স আপনারা বুঝছেন দেখে। আর হলো সেই লাইট, ওটাকে চেক করে দেখাবো ওর সাথে আর কিছু দিয়েছে নাকি। এই হলো এটা, রোল পিছন থেকে আপনারা দেখা দিই। আর এই হলো এটার পেছনে যে আঠালো টেপটা, এই কাগজটা তুলে আঠালো প্যাডটা বের হয়ে আসবে, আপনাদের দেখা যাবে। বুঝছেন, এই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত পার্টটি। যাই হোক, এটাকে আমি আটকে দেখাচ্ছি। এইভাবে এটাকে সুন্দর করে ঢুকিয়ে দেবেন। তাহলে সে অ্যাডাপ্টারটি কাঙ্ক্ষিত রিমোট। এদিকে নিচে একটা ট্রে আছে, এটাকে টান দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এটার ভেতরে একটা প্যাড আছে। এটাকে ভরে দিচ্ছি। Connected. This is white, blue, green, এটাতে আলো কমানো যায়, রেড, অরেঞ্জটা দিলে আসলে এটাতে মাল্টি কালার আসে, জানি না কেন।
এই অন, আর এটা হচ্ছে অফ। আর এটা দিয়ে আপনি এটা অন করার পর এটাতে ব্রাইটনেস কমাতে পারবেন, মানে আলোটা কমানো যায় এটা দিয়ে, বুঝছেন? এটা দিয়ে বাড়ানো। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। বাই বাই।